Mondays. Конечно, понедельник в Израиле это не как понедельник в других странах. Every Sunday. Back to work. Это, Right? Okay. да, в Израиле let's- это Right воскресенье. away, because you have to go, right? Yes, at 8. So, not so much time. All right. So we're on Bhagavad-gītā chapter 10. Мы читаем Бхагавад-гиту, 10 главу. And number 9. 9 стих. So again, this is the second of the 4 seed verses. Это второй из 4 коренных стихов. These 4 verses from which the whole Bhagavad-gītā grows. Это 4 стиха, из которых растет вся Бхагавад-гита. In one sense, every verse is, because it's Krishna, every verse has everything. But these 4 like cover the whole realm of all the philosophy. So this one is how devotees are thinking. Конечно, в каком-то смысле в каждом стихе, поскольку он произнесен Господом Кришной, есть все. Но так или иначе эти 4 стиха покрывают всю суть. И эти стихи описывают, как преданный думает, мыслит. Matchitta gatta prana bodhayanta parasparam katayantas chamam nityam tusyanti cha ramanti cha. The thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. Все мысли моих чистых преданных поглощены мной, и вся их жизнь посвящена мне. Всегда делясь друг с другом знанием и беседуя обо мне, они испытывают огромное удовлетворение и блаженство. So if you want bliss, always tell other people about Krishna. Поэтому, если And вы it says хотите... the devotees enlightening one another and conversing about me. Sometimes devotees don't feel happy. That's because we're not conversing about Krishna. We're talking about so many other things. Поэтому, если вы хотите испытывать блаженство, всегда рассказывайте другим о Кришне. Здесь написано, что преданные, они делятся друг с другом знанием и беседуя обо мне. Иногда мы не чувствуем счастья, и это потому, что мы не обсуждаем Кришну, а обсуждаем столько разных других тем. Here, devotees who are mentioned here engage themselves fully in the transcendental loving service of the Lord. Комментарий. Чистые преданные, описанные в этом стихе, целиком посвящают себя любовному служению Господу. Their minds cannot be diverted from the lotus feet of Krishna. Their talks are solely on the transcendental subjects. The symptoms of the pure devotees are described in this verse specifically. Их умы постоянно сосредоточены на лотосных стопах Кришны, и они говорят только на духовные темы. Здесь описаны отличительные черты чистых преданных. Devotees of the Supreme Lord are 24 hours daily engaged in glorifying the qualities and pastimes of the Supreme Lord. Their hearts and souls are constantly submerged in Krishna, and they take pleasure in discussing about him with other devotees. Такие преданные день и ночь прославляют качество и деяния Господа. Их сердца и души всегда погружены в Кришну, и, говоря о нем с другими преданными, они получают от этого огромное удовольствие. In the preliminary stage of devotional service, they relish the transcendental pleasure from the service itself. And in the mature stage, they are actually
situated in love of God. Once situated in that transcendental position, they can relish the highest perfection, which is exhibited by the Lord in his abode. But Chaitanya likens the transcendental devotional service to the sowing of a seed in the heart of the living entity. There are innumerable living entities traveling throughout different planets of the universe, and out of them there are a few who are fortunate enough to meet a pure devotee and get the chance to understand devotional service. What happened? Oh, I turned off the microphone and was reading, sorry. На начальном этапе преданного служения источником трансцендентного блаженства для них является само служение Господу, а достигнув духовной зрелости, они обретают любовь к Богу. На этом трансцендентном уровне они наслаждаются вкусом высшего блаженства, которое царит в обители Господа. Господь Чайтанья сравнивает преданное служение с семенем, посаженным в сердце живого существа. Бесчисленное множество живых существ скитаются по Вселенной, переходя с одной планеты на другую, и лишь очень немногим из них выпадает удача встретить на своем пути чистого преданного, который посвятит их в тайны преданного служения. This devotional service is like a seed, and it's sown in the heart of the living entity. And if he goes on hearing and chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, that seed fructifies, just as the seed of a tree fructifies with regular watering. The spiritual plant of devotional service gradually grows and grows until it penetrates the covering of the material universes and enters into the Brahma Jyoti effulgence in the spiritual sky. In the spiritual sky also that plant grows more and more until it reaches the highest planet, which is called Goloka Vrindavan, the supreme planet of Krishna. Ultimately, the plant takes shelter under the lotus feet of Krishna and rests there. Gradually, as the plant grows fruits and flowers, that plant of devotional service also produces fruits, and the watering process in the form of chanting and hearing goes on. This plant of devotional service is fully described in Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 19. Преданное служение подобно семени, которое попадает в сердце человека. И если такой человек постоянно слушает и повторяет Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, это семя дает всходы, подобно тому, как прорастает семя дерева, поливаемое водой. Духовный росток преданного служения постепенно поднимается все выше и выше, и, пройдя через оболочки материальной вселенной, достигает сияния Брахма-джьоти и в духовном мире. Продолжая расти, дерево преданного служения достигает высшей планеты духовного неба, Галоки Вриндаваны, высшей обители Кришны. На Галоке Вриндаване оно находит прибежище под тенью лотосных стоп Кришны и остается там навсегда. Так же, как обыкновенное растение, росток преданного служения начинает цвести и плодоносить, если преданный поливает его водой, слушания и повторения. Полное описание дерева преданного служения приводится в читании Чаритамрите, Мадья Лила, глава 19. Everybody will remember that, of course, because we read it earlier. Конечно, все уже помнят это описание, потому что мы читали его раньше. It's explained there that when the complete plant takes shelter under the lotus feet of the Supreme Lord, one becomes fully absorbed in love of God. Then he cannot live even for a moment without being in contact with the Supreme Lord, just as a fish cannot live without water. In such a state, the devotee actually attains the transcendental qualities in contact with the Supreme Lord. Там сказано, что когда росток служения находит прибежище под тенью лотосных стоп Верховного Господа, сердце преданного переполняет любовь к Богу. Такой преданный и ни на мгновение не может прожить без Господа, как рыба не может жить без воды. В этом состоянии преданный, соприкоснувшийся с Верховной Личностью Бога, обретает все духовные качества.
The Srimad Bhagavatam is also full of such narrations about the relationship between the Supreme Lord and his devotees. Therefore, the Supreme Srimad Bhagavatam is very dear to the devotees, as stated in the Bhagavatam itself, 12, 13, 18. Srimad Bhagavata Puranam Amalam Yat Vaishnavanam Priyam. In this narration, there's nothing about material activities, economic development, sense gratification, or liberation. Srimad Bhagavatam is the only narration in which the transcendental nature of the Supreme Lord and his devotees is fully described. Thus, the realized souls in Krishna consciousness take continual pleasure in hearing such transcendental literature, just as the young boy and girl take pleasure in association. Очень много рассказов о взаимоотношениях Верховного Господа и его преданных содержится в Шримад Бхагаватам, поэтому Шримад Бхагаватам так дорог преданным, как сказано в самом Шримад Бхагаватам 12, 13, 18, Шримад Бхагаватам Пуранам, Амалам Яд Вайшнаванам Приям. В этом Писании ничего не говорится о материальной деятельности, экономическом процветании, чувственных наслаждениях или об освобождении. Шримад Бхагаватам – единственное произведение, где в полной мере описана трансцендентная природа Верховного Господа и его преданных. Поэтому те, кто полностью развил в себе сознание Кришны, постоянно испытывают наслаждение, слушая эти трансцендентные повествования, подобно тому, как юноша и девушка наслаждаются общением друг с другом. So that verse from the Bhagavatam is, Lord Chaitanya often quoted this one. Этот стих из Шримад Бхагаватам. It's referred to in the purport on my database, 12, 13, 18. Этот стих Господь Чайтанья часто цитировал его. Это Шримад Бхагаватам 12, 13, 18. Well, wait a minute. That's not, I think I skipped ahead a verse. Yeah, 12, 13, 18. Srimad Bhagavatam, Purana Amilam. Srimad Bhagavatam, Puranam Amalam, Yat Vaishnavanam Priyam. Yasmin Paramahamsan Ekam Amalam Gyanam Param Kiyate. Tadagana Viraga Bhakti Sahitam Naiskarmyam Avishrikam. Tat Shrinvan Supatam Vicharana Paro Bhaktya Vimuchen Naraha. Srimad Bhagavatam is a spotless Purana. It is most dear to the Vaishnavas because it describes the pure and supreme knowledge of the Paramahansas. This Bhagavatam reveals the means for becoming free from all material works, together with the processes of transcendental knowledge, renunciation, and devotion. Anyone who seriously tries to understand Srimad Bhagavatam, who properly hears and chants it with devotion, becomes completely liberated. Шримад Бхагаватам – это безупречная Пурана. Бхагаватам очень дорог вайшнавам, поскольку описывает высшее, абсолютное, чистое знание, предназначенное для парамахамс. Он раскрывает способы освобождения от материальной деятельности и описывает пути трансцендентного знания, отречения от мира и, и описывает пути трансцендентного знания, отречения от мира и преданности. Любой, кто старательно пытается постичь Шримад Бхагаватам, кто должным образом слушает и с преданностью пересказывает его, обретает полное освобождение. So, mala means bad, So, amala means there's nothing material, no contamination. Мало значит что-то плохое, а амала значит чистым, то есть в котором нету никакого материального осквернения. All the Puranas have something about Krishna and who is Krishna, but they also have so many yagyas for material gain and how to live in the material world and all these things. So they're considered not pure. Во всех Пуранах есть какая-то информация о Кришне, какое-то знание о Кришне, но там также описываются какие-то другие вещи, как
как правильно, ну, кармическая деятельность и так далее. Поэтому они не считаются нечистыми. But Srimad Bhagavatam from the very beginning throws out all religions which is materially motivated. No religious act, nothing for how to gain in the material world, but it's all about how to get out of the material. Но Шримад Бхагаватам с самого начала отбрасывает все религии, основанные на каком-то предназначенные для материальной выгоды. В нем нету ничего о том, как приобрести что-то в материальном мире, а оно полностью посвящен тому, как выбраться из материального мира. So it's a spotless Purana, Amala. Поэтому это безупречная Пурана, Амала. And so the devotees love it. И поэтому он очень дорог преданным вайшнавам. So this verse is very interesting, just this basic verse, that Tushyanti cha ramanti cha, the devotees are always happy, pleased, satisfied, and enjoying transcendental bliss because they're always talking about Krishna. Это очень интересный стих, вот этот Тушьянтича Романтича, так говорится, что преданные, они всегда в блаженстве, они всегда удовлетворены, делясь друг другом, они в трансцендентном блаженстве, обсуждая с друг другом Кришну. We read at the end of chapter 9, Manmana Bhavamad Bhakto Mad. And now here, Krishna's, that means, think of me, become my devotee. Here it says, Mat Chitta, the minds are fully engaged in me. Мы читали в конце 9 главы Манмана Бхавамад Бхакто, то есть что всегда погружайся, всегда думай обо мне и так далее. И здесь опять говорится, что они всегда обсуждают меня. Madgata pranaha, their lives are devoted to me. Мадгата пранага, то есть их жизнь, она посвящена мне. That's become my devotee, right? Think of me, become my devotee. То есть думай обо мне, стань моим преданным. But then it says, what they're doing. Bodhayanta, they're always preaching. Но здесь говорится, что же такие люди делают. Бодхаянтам, они всегда проповедуют. Parasparam, among themselves, talking. Параспарам, между собой они обсуждают. Always about me, Krishna said. Всегда обо мне, говорит Кришна. So Krishna is telling us, what you should be doing. Not very complicated process. То есть Кришна, он объясняет нам, чем нам нужно заниматься. Это не очень сложный процесс. When we meet devotees, we should ask, what have you been reading? Or I've been reading this and I really like it, Когда мы встречаемся... Keep our conversation, because it's very easy to fall into just talking about the news and, what they're doing in the Gaza or whatever, is on everybody's mind, which ultimately has no value. Поэтому, когда мы встречаемся, мы должны спрашивать, что вы читаете, или сказать, я вот читаю вот это меня воодушевило, потому что очень легко впасть в обсуждение каких-то, новостей, или там, что происходит в Газе, или, что у нас просто на уме, а это, в конце концов, не имеет никакого смысла. Then we get tusti and pushti and ramanti. Tusti means satisfaction. И тогда мы можем получить, вот здесь написано тушти и романти. Тушти значит удовлетворение, удовлетворенность. You're satisfied with whatever you have because you're thinking within. We're not thinking about, Удовлетворенность, то есть человек, он удовлетворен, мы будем удовлетворены тем, что у нас есть, потому что мы думаем о чем-то внутреннем, а не о внешнем. So would anybody like to make a comment on that? Может быть, кто-то хочет откомментировать?
Oh, Maharaj, may I ask a question? please. So, on the very beginning stages, at least where I am at, so there are problems like in that are I'm not Tushyanti. So sometimes there are like simple problems with health or with work or whatever. And what is the right way? And I mean, at least for me, I need sometimes guidance with those things also. And what is the right way to discuss those things and get guidance from devotees without actually breaking this concept? Because as far as I know, people in the proper culture, they also have some guidance in like how to live as well. Yeah, May I translate the question just or? Okay. Мой вопрос был, что иногда на начальных уровнях, по крайней мере для меня, есть какие-то проблемы, которые, ну, там с работой или там здоровьем и так далее, и как правильно обсуждать эти вещи, ну, если нам нужна какая-то поддержка, не нарушая вот это то, что написано здесь. Well, we have to live in the mature world, so we have to deal with it, you know, and there are many problems. Or actually, мы живем в материальном мире, и нам нужно... non-violent communication or things like that. I heard non-violent communication, but didn't hear the beginning of the sentence. We have to discuss, you know, the world, we live in it. So, you know, but we have to do it in a detached way and understand that Krishna is controlling everything. Мы живем в материальном мире, поэтому нам нужно обсуждать мы должны обсуждать мир, в котором мы живем, но мы должны делать это в отрешенной форме, понимая, что за всем стоит Кришна. So, you know, and we don't just discuss with just anybody, you know, we have to find someone qualified for whatever our problem is. И мы не обсуждаем как бы со всеми подряд, мы должны найти того, кто квалифицирован в той сфере, в которой у нас есть проблемы. Something like that, right? So it's not so simple, easy sometimes. Иногда это не очень, что-то такое, да, то есть иногда это не очень легко. Can you give me the screen share? Yes, 1 second. 1 second. Yes, should be available now. Sometimes it doesn't come up. There we go. You see that? Can you understand that? Simplifies some problem. Yes, Maharaj, should I translate for the devotees? Yeah. Окей, это, как это сказать, это метод упрощения каких-то проблем. Это как это для инженеров написано сверху. Первый вопрос: двигается оно или нет? Слева нет, справа да. Если оно не двигается, должно ли это двигаться? Если нет, значит нет проблемы. Если должно двигаться, тогда воспользуйтесь. Это спрей для того, ну, как масло, чтобы промаслить, чтобы оно двигалось. А справа, ну, ответ, двигается оно или нет, и ответ да. Вопрос, должно ли оно двигаться. Если да, то нет проблемы. Если нет, то воспользуйтесь клейкой лентой, чтобы оно не двигалось.
Anyway, it's a little tricky to understand unless you do some repairs around the house. And stuff. Если вы никогда не делали никакой ремонт, может быть тяжело это понять. Anyway, the Bhagavad-gītā is a very simple thing here. Just try to remember, if we're not feeling satisfied and happy, check how much we're actually talking about Krishna. When we get with devotees, do we complain about another devotee? That's the worst thing we can do. Or do we just talk about the news, or what do we do? And if we talk about Krishna, we'll become happy. It's simple. Бхагавад-гита объясняет, то есть если мы не чувствуем счастья, то мы должны проверить себя, насколько мы действительно говорим о Кришне. То есть если, когда мы встречаемся с преданными, обсуждаем ли мы, может быть, проблемы с другими преданными, это самое худшее, что можно делать, или мы обсуждаем новости и так далее. И поэтому мы несчастливы. Но если мы будем говорить о Кришне, то мы будем счастливы. So Prabhupada, gave us our program morning class. Originally had evening class all the time. At least, start and end the day right. Шрила Прабхупада дал нам утреннюю программу, и утренние лекции, и вечерние были раньше постоянно лекции. То есть, чтобы, по крайней мере, начинать и заканчивать день правильно. And when we do that, then the day will go much better. We'll remember those things will guide us. Если мы делаем это, то наш день он будет намного лучше, потому что эти вещи они будут нас сопровождать, вести. Mangalarti, chant rounds in the morning, Мангаларати, повторять круги с утра. Okay, the next verse is a really famous one and really important. They're all really important, but this one, because a lot of devotees think in so-called humility, I'll never make it, Этот стих, Maharaj, you're still sharing the screen. Этот следующий стих, он очень важный. Конечно, все эти стихи очень важные, но этот стих, он... Maharaj, you're still sharing the screen. Okay. Но следующий стих, он очень важный, потому что некоторые преданные, они в своем так называемом смирении считают, что они там, может быть, не смогут пройти этот путь и так далее. And just for a quick joke, we'll look at this one. Просто посмеяться, это вот, как это сказать, некое восприятие мира. This is what they're going to put in the Vedic planetarium, right? Yeah, maybe. That's what Israel would put if they made one. This is the most accurate I have seen so far. Can you explain it? Да, тут это как это сказать? Это шутка. И так, что центр Вселенной, как видите, это Израиль. И тут вот вокруг есть Сатурн, Венера, вот Луна, это как это USA. И вот тут Иран, как комета такая приближается. В общем, такое восприятие реальности описано. Жители Израиля, по крайней мере. Тут пятна на солнце. Okay. Okay, the next verse. Итак, следующий стих. Tesham Satchitayuktanam Bhajatam Priti Purvakam Dadami Buddhi Yogam Tam Yenamam Upayanti Te. I like to do the word for word sometimes. Мне нравится пословный перевод, также давайте. Tesham, unto them. Тешам, их. Satatam Yuktanam, always engaged. Сатата юкта, нам, всегда занятых. Bhajatam, in rendering devotional service. Бхаджатам, преданным служением. Priti Purvakam, in loving ecstasy. Прити пурвакам, охваченным любовью. Dadami, I give. Дадами, даю. Buddhi Yogam, real intelligence. Будхи йогам, истинный разум. Tam, that. Там, тот.
By which, yena, by which, Ена, которым, mam, unto me, мам, ко мне, upayanti, come, упаянти, приходят, te, ты, they. они. Those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. Те, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, тех, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. So this has these two key words that we always find everywhere. В этом стихе есть два ключевых слова, которых мы все время, мы находим везде, Constantly. постоянно. Nityam Bhagavata, always. Тут есть это слово, то есть есть это слово постоянно, то есть нитьям Бхагавата и всегда, оно значит всегда. Always. Всегда. I read something in Bhakti-Vinod Thakur, what does it mean? Constantly said, even when you're taking a bath or whatever you're doing, you're always chanting. Я прочитал у Бхактивинода Такура определение, что значит постоянно. Он сказал все время, что бы вы ни делали, там, если я принимаю омовение и так далее, я постоянно повторяю святые имена, тогда это постоянно. So I calculated, just like we can be chanting, but thinking of so many other things. И я вот подумал, посмотрел, что мы можем, например, повторять святые имена и постоянно, и при этом думать о многих других вещах. The mind will try to multitask and doing one but thinking of another. Ум, он пытается делать много дел одновременно, то есть делаем одну вещь, думаем о другой. So that for the pure devotee like Prabhupada, he can be doing other things, but he's always chanting. The mind is always chanting. Поэтому для чистого преданного, как Шрила Прабхупада, он может делать какие-то вещи другие, но ум всегда повторяет все это именно. And the daily, duties of taking care of the body and stuff just go on without thinking about it. И какие-то обычные дела, обязанности, как там забота о теле и так далее, они просто автоматически как бы происходят, не думая о них. So if you're always trying to serve Krishna, he gives the understanding, but constantly and with love. Если мы пытаемся все время служить Кришне, то он дает нам это знание. Здесь написано постоянно и с любовью. So many times, so many verses say that, with faith and love. Chanting with faith and love, serving with faith. Столько раз, в очень многих стихах это повторяется. Повторять с верой и любовью, служить с верой и любовью. Love means you don't care about getting anything back, you just do it. Любовь значит, что я не хочу ничего получить взамен, я просто это делаю. Purport. In this verse, the word Buddhi Yoga is very significant. We may remember that in the second chapter, the Lord, instructing Arjuna, said that he would instruct him in the way of Buddhi Yoga. Now Buddhi Yoga is explained. Buddhi Yoga itself is action in Krishna consciousness. That is the highest intelligence. Buddhi means intelligence, and yoga means mystic activities or mystic elevation. When one tries to go back home, back to Godhead, and takes fully to Krishna consciousness in devotional service, his action is called Buddhi Yoga. In other words, Buddhi Yoga is the process by which one gets out of the entanglement of this material world. The ultimate goal of progress is Krishna. People do not know this. Therefore, the association of devotees and a bona fide spiritual master are important. One should know that the goal is Krishna. And when the goal is assigned, then the path is slowly but progressively traversed and the ultimate goal is achieved.
Комментарий. Особого внимания заслуживает употребленное в этом стихе слово «будхи-йогам». Во второй главе Бхагавад-гиты Господь, давая наставление Арджуне, сказал, что Он уже многое поведал ему и пообещал рассказать о будхи-йоге. Сейчас Он сделает это. Будхи-йога – это деятельность сознания Кришны, высшая форма проявления разума. Будхи значит разум, а йога значит мистическое самосовершенствование. Когда человек старается вернуться домой к Богу и преданно служа Ему полностью погружается в сознание Кришны, его деятельность называют будхи-йогой. Иначе говоря, будхи-йога – это путь, ведущий к освобождению души из плена материального мира. Высшей целью духовного совершенствования является Кришна. Люди не знают об этом. Вот почему так важно, чтобы они могли общаться с преданными и нашли истинного духовного учителя. Нужно знать, что высшая цель каждого – Кришна. А когда цель поставлена, можно медленно, но верно приближаться к ней, чтобы в конце концов достичь ее. When a person knows the goal of life but is addicted to the fruits of activity, that's yoga. Если человек знает о цели жизни, но привязан к плодам своего труда, его действия называют карма-йогой. When he knows that the goal is Krishna, he takes pleasure in speculations and understands Krishna. He's acting in Jnana Yoga. Если он знает, что цель жизни Кришны, но при этом ему нравится философствовать и размышлять в попытках постичь Кришну, он занимается гьяна-йогой. There is some very powerful noise. It's hard to hear you, Maharaj. Who's making all that noise? Sorry, 1 second, I'm going to find. Stop your microphone. Okay, that's it, I think, yeah. When he knows the goal and seeks Krishna completely in Krishna consciousness and devotional service, he's acting in Bhuti Yoga or Bhakti Yoga or Buddhi Yoga, which is complete yoga. The complete yoga is the highest perfectional stage of life. Sorry. Когда человек старается вернуться... 1 second. Sorry, I lost it. I lost it. Когда он занят, когда он знает о цели и ищет Кришну в сознании Кришны и преданном служении, он идет путем бхакти-йоги или будхи-йоги, которая является совершенной системой йоги и позволяет достичь высшей ступени совершенства. A person may have a bona fide spiritual master and may be attached to a spiritual organization. But if he's still not intelligent enough to make progress, then Krishna from within gives him instructions so they may come to him without difficulty. The qualification is the person always engage himself in Krishna consciousness and with love and devotion render all kinds of services. Если человек получил посвящение у истинного духовного учителя и состоит в духовной организации, но, несмотря на это, ему недостает разума, чтобы достичь совершенства, то Кришна изнутри дает ему указания, которые в конечном счете помогут ему без труда прийти к Господу. Нужно только постоянно действовать в сознании Кришны и с любовью и преданностью служить Богу всеми возможными способами. You should perform some sort of work for Krishna, and that work should be with love. If a devotee is not intelligent enough to make progress on the path of self-realization, but is sincere and devoted to the activities of Krishna service, the Lord gives them a chance to make progress and ultimately attain to Him. Мы должны что-то делать для Кришны и делать это с любовью. Если преданный недостаточно разумен, чтобы продвигаться по пути самоосознания, но искренен и предан служению Господу, Господь сам помогает ему достичь духовного совершенства и в конце концов прийти к Нему. So I would assume that means material intelligence. You know, you can't really
do wonderful things. But if he tries to serve Krishna sincerely, then Krishna will help him to do whatever he can do. Это, понимаешь, здесь идет речь о том, что у человека не хватает какого-то материального разума, то есть он не может, может быть, сделать какие-то удивительные вещи, но если он пытается искренне служить Кришне, то Кришна даст ему разум, чтобы он сделал, все, что он может сделать. He gives the understanding. That understanding means that he may not be able to understand the scripture really well or something, but he'll understand Krishna. I just want to serve Krishna. That's the whole goal of life. That's what the whole point of the Bhagavatam or the Bhagavad-gītā or the scripture is anyway. The whole Vedas is to know Krishna, not to know so many things. Он даст понимание разум, потому что человек, может быть, не может понять там шастру и так далее, но он даст ему разум понять, что я просто хочу служить Кришне, потому что все писания и так далее, оно все посвящено тому, что нужно служить Кришне. Нет смысла знать столько, много других вещей. But if someone has that kind of intelligence, to really know so much scripture and slokas and perfect arguments, and it's good because he can convince certain type of people. But Но если у человека есть такой такой разум, то есть он может понимать Писание, он может запомнить много шлок и идеальные аргументы какие-то приводить, это хорошо, потому что он может убедить определенную категорию людей. what ultimately convinces people is the devotee's sincerity. Но то, что в конце концов Бхакти. убеждает людей, это искренность преданных, их бхакти. But he knows there's nothing else but the holy name, and he knows the holy name is Krishna, and he just wants to chant. But he's chanting for the pleasure of Krishna. Потому что он знает, что Кришна не отличен от своего святого имени, и он хочет повторять святое имя и он повторяет его ради удовлетворения Кришны. The story of Ramanujacharya. История Рамануджа Ачарьи. So his disciples were asking him, how are we going to understand after you leave all these really high philosophical things you're teaching us? И ученики спросили его, а как после того, как вы оставите тело, как мы поймем все эти возвышенные философские истины, которым ты нас обучаешь? So he told them, go and next to the house or somewhere very nearby, there was a deaf and dumb tailor. И он сказал им, где-то недалеко, совсем недалеко от этого места был глухонемой портной. And so they brought the man, and he told all the disciples to go outside. Он сказал им, приведите этого человека. И он сказал всем ученикам, вы выйдете сейчас. And then he, by hand signals or something, he indicated to this man he should bow down. И он показал какими-то, знаете, как знаками рук этому человеку, что он должен поклониться. So this man immediately dandabats and touched the feet of Ramanuja. И этот человек, он сразу пал в дандаваты и коснулся стопам Рамануджи. The disciples were watching from outside through the window. И ученики, они смотрели через окно на все это. And they came in and they still didn't understand. И они вошли, они все равно не поняли, в чем суть. That's what it is. It's just surrender. He didn't question anything. I told him bow down, he bowed down. That's all there is to it. И он сказал им, просто предайтесь, все очень просто. Я сказал ему предложить поклоны, и он предложил свои поклоны. Вот и все. Completely humble. Абсолютно смирение. All right. So Buddhi yoga. All right. Итак, будди-йога. Got a few minutes. Anybody have any comments or questions on У кого-то есть комментарии или вопросы? few verses?
об этих стихах. Maharaj, so this, I mean, it is really simple. Like if the spiritual master comes and he tells like bow down, then you bow down, and that's very easy. But usually the instructions are a bit like have more details, or just live your life, surrender to Krishna. But then that's not always as obvious, at least for, I mean, how it's not just about bowing down, it's about doing different kinds of activities and doing them right in a way that pleases the spiritual master. No, in this case, it wasn't just bowing down, but it was doing immediately what he was told. So that's the thing, and how to. То есть в данном случае это не был просто вопрос поклониться, а в том, что он сразу сделал то, что ему сказал духовный учитель. To obey, try, just try to do whatever the spiritual master. Просто надо пытаться делать то, что говорит, духовный учитель. He got the instruction from his guru right away to preach in the English world, but he didn't do it for a long time, but he was always thinking about it. And finally he did it. So, we can't always do immediately, but we try. Прабхупада дал духовный учитель Шрила Прабхупады сразу дал ему наставление проповедовать на английском англоязычным людям по всему миру, и он не сразу выполнил это наставление, но он думал, и в конце концов он его выполнил. То есть иногда мы не можем сразу это сделать, но мы должны пытаться. Okay. So, we don't know what just surrender, but just pray to Krishna, I want to surrender, then Krishna accepts that. That's the mercy of Lord Chaitanya. Мы не знаем, что значит предаться, но мы молимся Кришне, пожалуйста, мы хотим предаться, и Кришна принимает это. Это милость Господа Чайтаньи. All right? Хорошо? Yeah. So do you have to go now? Yes, Maharaj. All right. You have to go to the office every day? Or? No, I'm not going to the office. I just have an amount of work I have to do. And since it's recording, I don't want to share all the details, but Спасибо большое. Спасибо. Okay, so we have to leave it, right? I mean, unless someone else. Well, someone else could just read sometimes. Может быть, should I ask them? Or? Кто-то может еще почитать с Махараджем, мне просто надо идти. You want to go a little more Bhakti Shastra, or somebody can just read if they have the Russian book. Кто-то может просто читать, если у вас есть книжка на русском. Кто-то может? Okay, she disconnected. So. Oh, she's back. Кто-то может, преданные, почитать, просто Махарадж будет читать на английском, вы будете читать по-русски.
Я могу попробовать, у меня плохой интернет. Okay, Bhakshasa says she can try, but her internet connection is not very stable. It usually works all right. Okay. Okay, thank you. Thank you very much, Maharaj. I'll make you host. Кришна, а где вы закончили? Мы закончили комментарий к 10 стиху. Thank you very much, Maharaj. Глава 10. 10 глава, да. 10 стих мы дочитали, это сейчас 11. Maharaj, I'll take my leave with your permission. All right. Thank you. Bye. Remember Krishna while you're working. Okay, shall we have a little more? One more verse of the 4. How Krishna does it. Tesham evanukampartam aham agyanajam tama. Nashayam yatma bhavasto gyanadipena bhashvata. Tesham, for them. We got cut off again. Haribol? I don't hear anything. I think I'm still online, but I don't hear anyone. Lucky Shastra, your microphone is muted. You have to unmute. Everybody's muted. Now everybody's unmuted. Now everybody's muted. No, everybody's unmuted except Bhakti. Okay, Bhakti, don't touch it. Everyone else can mute their own microphone one by one. Can you hear me? Okay, Bhakti, just try now. We'll read. It keeps going. Everybody unmuted and everybody muted. Better to have everybody unmuted. See what happens. Bhakti, are you? Okay, we might as well forget it.
Okay, we're going to end it because it's just wasting time. Thank you all very much. Spasibo. I can't hear anybody, and I just see it flicking off and on, off and on, off and on. Here you go, Mash, I can hear you. Vaishnavananda, you're there, huh? Yeah. You have the Russian Gita? Now I need to go to hospital and have operation. Tamahari, you have the Russian Gita? You should have it. Somebody must have it. Yeah, I have Russian Gita. Okay, well, just read. I'll read English, you read Russian. Okay? Okay, Chapter 9, verse 11. okay. To show them special mercy, I, dwelling in their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. Желая оказать им особую милость, я, находящихся в их сердцах, рассеиваю царящую там тьму неведения светочем знания. Report. When Lord Chaitanya was in Benares, promulgating the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, thousands of people were following him. Prakasananda Saraswati, a very influential and learned scholar in Benares, was at that time derided Lord Chaitanya for being a sentimentalist. Sometimes Mayavadi philosophers criticize the devotees because they think that most of the devotees are in darkness of ignorance and are philosophically naive sentimentalists. Actually, that is not the fact. Learned scholars will put forth the philosophy of devotion. But even if a devotee does not take advantage of their literature or his spiritual master, if he is sincere in his devotional service, he is helped by Krishna himself from within the heart. So the sincere devotee engaged in Krishna consciousness cannot be without knowledge. The only qualification is that one carry out devotional service in full Krishna consciousness. Когда Господь Чайтанья начал петь мантру Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Рама, Рама Рама, Харе Харе на улицах Бенареса, послушать его собирались тысячные толпы. В это время в Бенаресе жил очень известный и влиятельный философ Пракашананда Сарасвати, который стал высмеивать Господа Чайтанью, обвиняя его в сентиментальности. Иногда философы Майявади критикуют преданных, считая, что большинство из них с философской точки зрения являются невежественными и наивными сентименталистами. Однако на самом деле все далеко не так. Среди тех, кто разработал философию бхакти, много выдающихся философов. Однако даже если преданный не изучает написанных им произведений и не прибегает к помощи духовного учителя, но вместе с тем искренне занимается преданным служением Кришны, Кришна, находящийся в его сердце, сам помогает ему. Поэтому искренне преданный, действующий в сознании Кришны, не может оставаться в невежестве. Чтобы полностью избавиться от невежества, достаточно заниматься преданным служением, погрузившись в сознание Кришны. Good. Mayavadi philosophers think that without discriminating one cannot have pure knowledge. For them, this answer is given by the Supreme Lord. Those who are engaged in pure devotional service, even though they are without sufficient education and even without sufficient knowledge of Vedic principles, are still helped by the Supreme Lord, stated in this verse. Философы Майявади считают, что не обладая аналитическим разумом, невозможно обрести чистое знание. Ответ на это содержится в словах Верховного Господа. Те, кто занимаются чистым преданным служением, даже если они не имеют надлежащего образования и не знают всех предписаний Вед, все равно, как сказано в этом стихе, получат помощь Господа.
The Lord tells Arjuna that basically there's no possibility of understanding the supreme truth, the absolute truth, personality of Godhead, simply by speculating for the supreme truth. It's so great that it's not possible to understand him or to achieve him simply by making a mental effort. A man can go on speculating for several millions of years, and if he is not devoted, he's not a lover of the supreme truth, he will never understand Krishna or the supreme truth. Only by devotional service is the supreme truth Krishna pleased, and by his inconceivable energy, he can reveal himself to the heart of the pure devotee. Pure devotee always has Krishna within his heart, and with the presence of Krishna, who is just like the sun, this is special, the ignorance is dissipated. This is special mercy rendered to the pure devotee by Krishna. Господь говорит Арджуне, что высшую абсолютную истину, верховную личность Бога, невозможно постичь с помощью философских рассуждений, ибо высшая истина столь велика, что ее нельзя охватить умом или постичь усилием разума. Человек может философствовать миллионы лет, но если в сердце его нет преданности, нет любви к высшей истине, он никогда не поймет Кришну или верховную истину. Господь с помощью своей непостижимой энергии открывает себя в сердце такого чистого преданного, только когда ему удается удовлетворить высшую истину, Кришну, своим служением. Чистый преданный всегда носит Кришну в своем сердце, и благодаря присутствию Кришны, который подобен солнцу, тьма неведения в его сердце тотчас рассеивается. Это особая милость, которую Кришна оказывает своему чистому преданному. Due to the contamination of material association through many, many millions of births, one's heart is always covered with the dust of materialism. But when one engages in devotional service and constantly chants Hare Krishna, the dust quickly clears, and one is elevated to the platform of pure knowledge. The ultimate goal, Vishnu, can be attained only by this chant and by devotional service, not by mental speculation or argument. The pure devotee does not have to worry about the material existence of life. He need not be anxious, because when he removes the darkness from his heart, everything is provided automatically by the Supreme Lord, who is pleased by the loving devotional service of the devotee. This is the essence of the teachings of Bhagavad-Gita. One can become a soul completely surrendered to the Supreme Lord and engage himself in pure devotional service. And the Lord takes charge. One becomes completely free from all kinds of materialistic activities. Пыль материализма, скопившаяся в нас за многие миллионы жизней в материальном мире, покрывает наше сердце толстым слоем. Но если мы занимаемся преданным служением и постоянно повторяем мантру Хари Кришна, наше сердце быстро очищается от грязи, и мы обретаем чистое знание. Достичь высшей цели Вишну можно только повторяя святые имена и служа ему, а не с помощью философских рассуждений и дебатов. Чистому преданному не нужно заботиться об удовлетворении своих материальных потребностей. Ему не о чем беспокоиться, ибо когда тьма в его сердце рассеивается, он получает все необходимое от Верховного Господа, довольного его любовным преданным служением. В этом суть учения Бхагавад-гиты. Изучая Бхагавад-гиту, человек может безраздельно предаться Господу и посвятить себя чистому преданному служению. И когда Господь берет на себя заботу о преданном, преданный освобождается от всех материальных устремлений.
All right, so that's the end of that. So go back and we'll read these four slokas again, just the translation. So we can meditate on them more. Okay, chapter 10, number 8. I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. Guru Maharaj, Yeah, it's chapter 12, no, we're on chapter 10. 10, okay. We've been on chapter 10 for a week. Okay. If you have a book, no matter who's reading, you should follow along. You'll remember much more. Chapter 10, in the 10:8, Тамогор. Chapter 10, verse 8. еще раз, Вайшнавананда Прабhu. 10:8. 10 глава, 8 стих. 8 стих. Мы вернулись, что ли? You have a book? Окей. Yes, Guru. Я источник всех духовных материальных миров. Все исходит из меня. Мудрецы, постигшие эту истину, служат и поклоняются мне всем сердцем. Okay, number 9. Much, I'll just read the English real quick. Machita matgata prana bodhayantas cha parasparam katayantas chimamnicham tushanti cha ramanti cha. The thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. Says Все мысли моих чистых преданных поглощены мной, и вся их жизнь посвящена мне. Всегда делясь друг с другом знаниями, беседуя обо мне, они испытывают огромное удовлетворение и блаженство. And number 9, that was number 9, now number 10. Tesham satyata yuktanam vadami buddhi yogam tam yena mamupayante te. To those who are constantly devoted to my serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. Те, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. And Tesham evanukampartam agyana aham agyana jam tama nashayam yatma bhavasto jnana dipena bhashvata. To show them special mercy dwelling in their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. Желая оказать им особую милость, я, находящихся в их сердцах, рассеиваю царящую там тьму неведения светочем знания. So it's just like turning on the lights. If the room is dark and you turn the light, then you can see everything. When the sun comes up, we can see everything. And Krishna does that in the heart. Clears the way.
Arjuna Vacha Param Brahma Param Dhamma Pavitram Paramam Bhavan Purusham Shasvatam Divyam Adi Deva Majam Vibhum Ahuspam Rishaya Sarve Devarshir Naradastata Astito Devalo Vyasa Swayam Shaiva Bhavishi Me. Арджуна сказал: ты верховная личность Бога, высшая обитель, чистейшая, абсолютная истина. Ты вечная, божественная изначальная личность, нерожденная и величайшая. Все великие мудрецы, такие как Нарада, Асита, Девала и Вьяса, подтверждают эту истину, и теперь ты сам говоришь об этом. Arjuna said, you are the personality of Godhead, ultimate abode, the purest, absolute truth. You are eternal, transcendental, original person, the unborn, the greatest. All the great sages like Narada, Sita, Devala, and Vyas confirm this truth, and now you yourself are saying to me. So you read it already. Purport. In these two verses, the Supreme Lord gives a chance to the Mayavadi philosopher. For here it is clear that the Supreme is different from the original soul. Arjuna, after hearing the essential 4 verses of Bhagavad-Gita, in this chapter became completely free from all doubt and accepted Krishna as the Supreme Personality of Godhead. He at once boldly declared, you are Param Brahma, the Supreme Personality of Godhead. And previously Krishna in him. В этих 2 стихах Верховный Господь дает философам Майявади возможность понять, что Всевышний отличен от индивидуальной души. Услышав 4 стиха, составляющие суть Бхагавад-гиты, Арджуна избавился от всех сомнений и признал Кришну Верховной Личностью Бога. Он сразу же, не колеблясь, заявил: «Ты Парам Брахма, Верховная Личность Бога». До этого сам Кришна говорил, что Он источник всего сущего. Previously, Krishna stated that he is the originator of everything and everyone. Every demigod and every human being is dependent on him. Men and demigods, out of ignorance, think that they are absolute and independent of the Supreme Personality of Godhead. That ignorance is removed perfectly by the discharge of devotional service. This has already been explained in the previous verse by the Lord. Now, by his grace, Arjuna is accepting him as the supreme truth in concordance with the Vedic injunction. It is not that because Krishna is Arjuna's intimate friend, Arjuna is flattering him by calling him the Supreme Personality of Godhead, the absolute truth. Whatever Arjuna says in these 2 verses is confirmed by Vedic truth. Vedic injunctions affirm that only one who takes to the process of devotional service to the Supreme Lord can understand him, whereas others cannot. Each and every word of this verse spoken by Arjuna is confirmed by Vedic injunction. Сам Кришна говорил, что Он источник всего сущего. Каждый полубог и каждый человек находится в зависимости от Него. Только по невежеству своему люди и полубоги мнят себя абсолютными и независимыми от Верховной Личности Бога. Полностью рассеять эту тьму невежества можно только преданно служа Господу. Об этом говорил в предыдущем стихе сам Господь. Теперь, по Его милости, Арджуна принимает его как великую истину, что находится в полном соответствии с предписаниями Вед. Не следует думать, что Арджуна называет Кришну Верховной Личностью. Не следует думать, что Арджуна называет Кришну Верховной Личностью Бога, абсолютной истиной, желая польстить своему близкому другу. Все, о чем Арджуна говорит в этих 2 стихах, находит подтверждение в Ведах. Веды утверждают, что постичь Верховного Господа можно лишь
встав на путь преданного служения, и никак иначе. Каждое слово, произнесенное Арджуной в этом стихе, подтверждают Веды. In the Kena Upanishad, it is stated that the Supreme Brahman is the rest for everything, and Krishna has already explained that everything is resting on him. The Mundaka Upanishad confirms that the Supreme Lord, in whom everything is resting, can be realized only by those who are constantly engaged in thinking of him. This constant thinking of Krishna is smarana, one of the methods of devotional service. It is only by devotional service to Krishna that one can understand his position and get rid of this material body. Кена Упанишад утверждает, что Верховный Браман является опорой всего сущего, и Кришна уже говорил, что все сущее покоится на нем. Мундака Упанишад подтверждает, что постичь Верховного Господа, основу всего сущего, могут лишь те, кто беспрестанно думает о нем. Постоянное размышление о Кришне, которое называется смарана, является одной из форм преданного служения. Только благодаря преданному служению человек может постичь свою истинную природу и избавиться от материального тела. Okay, I was cut off for a minute. Did you read that? Yes. In the Vedas, the Supreme Lord is accepted as the purest of the pure. One who understands that Krishna is the purest of the pure can become purified of all sinful activities. One cannot be disinfected from sinful activities unless he surrenders under the Supreme Lord. Arjuna's acceptance of Krishna as the Supreme Pure complies with the injunctions of the Vedic literature. This is also confirmed by great personalities, of whom Narada is the chief. Веды называют Верховного Господа чистейшим из чистых. Тот, кто понял это, избавляется от всех последствий своих грехов. Не предавшись Верховному Господу, невозможно очиститься от греховной скверны. Слова Арджуна о том, что Кришна чистейший, тоже соответствуют утверждениям Вед и мнению великих мудрецов во главе с Нарадой. Krishna is the Supreme Personality of Godhead. So one should always meditate on him and enjoy one's transcendental relationship with him. He is the supreme existence. He is free from bodily needs, birth, and death. Not only does Arjuna confirm this, but all the Vedic literatures, the Puranas, and histories, in all Vedic literatures, Krishna is thus described. And the Supreme Lord himself says in the 4th chapter, although I am unborn, I appear on this earth to establish religious principles. He is the supreme origin. He has no cause, for he is the cause of all causes, and everything is emanating from him. This perfect knowledge can be had by the grace of the Supreme Lord. Кришна — верховная личность Бога, поэтому мы должны постоянно думать о нем. Так мы сможем наслаждаться духовными отношениями с ним. Он — высшее бытие, он свободен от телесных потребностей и не подвластен рождению и смерти. Это утверждает не только Арджуна, но и все ведические писания, Пураны и исторические хроники. Все шастры описывают Кришну подобным образом. И в 4 главе Бхагавад-гиты Верховный Господь сам говорит:
Хотя я не рожденный, я не схожу на землю, чтобы восстановить основы религии. Он изначальный источник всего сущего. У него нет причины, ибо он сам причина всех причин, и все исходит из него. Обрести это совершенное знание можно по милости Верховного Господа. Here Arjuna expresses himself through the grace of Krishna. If we want to understand Bhagavad-Gita, we should accept the statements in these two verses. This is called the parampara system. Acceptance of the disciplic succession. Unless one is in a disciplic succession, you cannot understand Bhagavad-Gita. It is not possible by so-called academic education. Unfortunately, despite so much evidence in the Vedic literature, those proud of their academic education stick to their obstinate conviction that Krishna is ordinary. По милости Кришны Арджуна выражает здесь свои чувства. Если мы хотим понять смысл Бхагавад-гиты, то должны принять все, о чем говорится в этих двух стихах. Это называется парампарой, цепью ученической преемственности. Не принадлежа к ученической преемственности, невозможно понять Бхагавад-гиту. Ее смысл нельзя постичь, полагаясь только на свою образованность. Как это ни прискорбно, ученые, гордящиеся своим образованием, несмотря на многочисленные утверждения Вед, упрямо продолжают считать Кришну обыкновенным человеком. Okay, that's good. Very complete, that purport. Really hammers. Sarvametad ritam manye yanmam vadasi keshava nahite bhagavan vyaktim vidur deva nadanava. O Krishna, I totally accept as truth all you have told me. Neither the demigods nor the demons, O Lord, can understand your personality. О Кришна, все, о чем ты мне рассказал, я принимаю как истину. Ни полубоги, ни демоны, о Господь, не способны постичь тебя. Purport by Srila Prabhupada. Arjuna herein confirms that persons of faithless and demoniac nature cannot understand Krishna. He is not known even by the demigods. So what to speak of the so-called scholars of this modern world? By the grace of the Supreme Lord, Arjuna has understood that the Supreme Person, Krishna, and that he is perfect. One should therefore follow the path of Arjuna. He received the authority of the Bhagavad-Gita as described in the fourth canto. The public parampara system of disciplic succession for the understanding of Bhagavad-Gita was lost. Therefore, Krishna reestablished that disciplic succession with Arjuna because he considered Arjuna his intimate friend and a great devotee. Therefore, as stated in our introduction to the Gita Upanishad, Bhagavad-Gita should be understood in the parampara system. When the parampara system was lost, Arjuna was selected to rejuvenate it. The acceptance by Arjuna of all that Krishna says should be emulated. Then we can understand the essence of Bhagavad-Gita, and then only can we understand that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Комментарий. Арджуна подтверждает здесь, что демоны и атеисты не способны постичь Кришну. Его не могут постичь даже полубоги, не говоря уже о современных горе-ученых. По милости Верховного Господа Арджуна понял, что высшая истина — это Кришна, всесовершенная личность Бога. Каждый из нас должен последовать примеру Арджуны, стоящего первым в ученической преемственности, по которой передается Бхагавад-гита. Как говорилось в 4 главе, парампара, цепь учителей, по которой передается учение Бхагавад-гиты, была прервана. Поэтому Кришна восстановил ее, сделав Арджуну, которого считал своим близким другом и великим преданным, первым звеной в этой цепи.
Вот почему, как было сказано в введении Гита Упанишад, знание, содержащееся в Бхагавад-гите, должно быть получено по парампаре. Когда парампара была прервана, Арджуна был избран на роль ее продолжателя. По мнению Арджуны, мы должны безоговорочно принять все сказанное Кришной. Тогда мы сможем постичь суть Бхагавад-гиты и только тогда осознаем, что Кришна — Верховная Личность Бога. Number 15. Swayam evat manatmanam vetatvam purushottama bhuta bhavana bhuteshu deva deva jagatpate. Indeed, you alone know yourself by your own internal potency. O Supreme Person, origin of all, Lord of all beings, God of gods, Lord of the universe. Воистину только Ты, о Верховная Личность, Источник всего сущего, Властитель всех живых существ, Бог богов и Повелитель Вселенной, посредством своей внутренней энергии знаешь себя. Purport. The Supreme Lord Krishna can be known by persons who are in relationship with him through the discharge of devotional service, like Arjuna and his followers. Persons of demoniac or atheistic mentality cannot know Krishna. Mental speculation that leads one away from the Supreme Lord is serious sin. And one who does not know Krishna should not try to comment on Bhagavad-Gita. Bhagavad-Gita is a statement of Krishna. And since it is the science of Krishna, it should be understood from Krishna as Arjuna understood it. It should not be received by atheistic persons. Постичь Верховного Господа Кришну могут только те, кто связан с Ним посредством преданного служения, подобно Арджуне и его последователям. Демонам и атеистам никогда не постичь Господа. Философские рассуждения, отдаляющие человека от Верховного Господа, тяжкий грех. Поэтому те, кто не знает Кришны, не должны пытаться комментировать Бхагавад-гиту. Бхагавад-гита рассказана самим Кришной, и поскольку она является наукой о Кришне, постичь заключенное в ней знание можно только получив его от Кришны, как это сделал Арджуна. Оно не может быть получено от атеистов. Stated in Bhagavatam, Vedanti tat tat vidas tattvam yadgyanam advayam rameti paramatmeti bhagavaniti shabdyate. The supreme truth is realized in three aspects: as impersonal Brahman, localized Paramatma, and at last as the Supreme Personality of Godhead. So at the last stage of understanding the absolute truth, Шримад Бхагаватам 1.2.11 сказано. Supreme Personality of Godhead. A common man who has realized impersonal Brahman or localized Paramatma may not understand God's personality. Such men, therefore, may endeavor to understand the Supreme Person from the verse of Bhagavad-Gita, which are being spoken by this person, Krishna. Sometimes the impersonalists accept Krishna as Bhagavan, or they accept his authority. Yet many liberated persons cannot understand Krishna as Purushottama, the Supreme Person. Therefore, Arjuna addresses him. Therefore, Arjuna addresses him as Purushottama. Yet, one still may not understand that Krishna is the father of all living entities. Therefore, Arjuna addresses him as Bhuta Bhavana. And if one comes to know him as the father of all living entities, still one may not know him as the supreme controller. Therefore, he's addressed here as Bhutesha, the supreme controller of everyone. And even if one knows Krishna as the supreme controller of all living entities, still one may not know that he is the origin of all the demigods. Therefore, he is addressed here as Deva Deva, the worshipful God of all the demigods.
And even if one knows him as the worshipful God of all the demigods, he may not know him that he's the supreme proprietor of everything. Therefore, he's addressed as Jagatpati. Thus, the truth about Krishna is established in this verse by the realization of Arjuna, and we should follow in the footsteps of Arjuna as understood Krishna as he is. В Шримад Бхагаватам 1.2.11 сказано: «Ваданти тат татва видас, татвам ядьянам адваям, брахмети параматмети, бхагаванити шабдьяте». Высшую истину постигают в трех аспектах. В аспекте безличного брахмана, в образе параматмы, в сердце живого существа, и, наконец, в образе верховной личности Бога. Таким образом, постижение верховной личности Бога является последним этапом осознания абсолютной истины. Обыкновенный человек, и даже человек, получивший освобождение и постигший безличный брахман или параматму в сердце всех живых существ, не обязательно понимать, что Бог — личность. Для того, чтобы постичь верховную личность, таким людям нужно читать стихи Бхагавад-гиты, произнесенные этой личностью, Кришной. Некоторые имперсоналисты признают Кришну Бхагаваном и понимают его авторитет, но далеко не все из тех, кто обрел освобождение, в состоянии понять, что Кришна — это Пурушоттама, верховная личность. Поэтому Арджуна называет его Пурушоттамой. Поняв это, бывает трудно осознать, что Кришна — Отец всех живых существ. Поэтому Арджуна называет его Бхутабхаваной. Но даже тот, кому известно, что Кришна является Отцом всех живых существ, может не знать, что он Верховный Повелитель. Поэтому, обращаясь к Кришне, Арджуна называет его Бхутешей, Верховным Повелителем. Но и те, кто признает Кришну Верховным Повелителем всех живых существ, могут не знать, что он источник всех полубогов. Поэтому Арджуна называет его Дева-девой, Господом, которому поклоняются все полубоги. И, наконец, для тех, кто знает Кришну как объект поклонения полубогов, но не понимает, что он верховный властелин и повелитель всего сущего, Арджуна называет его Джагатпати. Итак, Арджуна, которому открылась истина о Кришне, провозглашает ее в этом стихе, и мы, последовав его примеру, тоже сможем постичь Кришну таким, какой он есть. All right, so much then. Amazing. How much Prabhupada can pack in, and take something apart and make it so clear. Definitely, Tesham Satyam Hamaganan Jamtama. He turned on the lights. Bhaktam Arhasya Seshena Divyatma Vibhutaya Yabir Vibhuti Bir Lokan Imam Stvam Prapvyapya Tishtasi. Please tell me in detail of your divine opulence by which you pervade all these worlds. Пожалуйста, подробно расскажи о своих божественных достояниях, которыми ты пронизываешь все миры. In this verse, it appears that Arjuna is already satisfied with understanding that the Supreme Personality of Godhead Krishna, by Krishna's grace, Arjuna has personal experience, intelligence, and knowledge, and whatever else a person may have. And through all these agencies, he has understood Krishna to be the Supreme Personality of Godhead. For him, there is no doubt. Yet he is asking Krishna to explain his all-pervading nature. People in general, and the impersonalists in particular, concern themselves mainly with the all-pervading nature of the Supreme. So Arjuna is asking Krishna how he exists in his all-pervading aspect through his different energies. One should know that this is being asked by Arjuna on behalf of the common people. Комментарий. Из этого стиха явствует, что сам Арджуна был удовлетворен открывшимся ему знанием о верховной личности Бога Кришне. Милостью Кришны у Арджуны был личный духовный опыт, разум и знания, а также все то, что можно получить с их помощью. И он понял, что Кришна — верховная личность Бога.
У него самого не оставалось никаких сомнений, и тем не менее он просит Кришну рассказать о том, как он пронизывает собой все сущее. Люди вообще и имперсоналисты в особенности интересуются главным образом вездесущей ипостасью Всевышнего. Поэтому Арджуна попросил Кришну объяснить, каким образом его разнообразные энергии делают его вездесущим. Нужно понимать, что Арджуна задает этот вопрос от лица обыкновенных людей. Okay. Katam vidyamaham yogims tvam sada parichintayan keshu keshu shubhaveshu chinto si bhagavan maya. Krishna, O Supreme Mystic, how shall I constantly think of you? And how shall I know you? In what various forms are you to be remembered, O Supreme Personality of Godhead? О Кришна, высший мистик! О Кришна, о высший мистик! Как мне научиться постоянно думать о тебе и как постичь тебя? В каких из твоих многочисленных проявлений должен я помнить тебя, о Верховная Личность Бога? So Arjuna is pursuing what Krishna said in the previous verses, and especially the previous chapter. Always think of me, always remember me. So then he's asking, well, how can I do it? Very kind of him. Purport. As is stated in the previous chapter, the Supreme Personality of Godhead is covered by the Yoga Maya. Only surrendered souls and devotees can see him. Now Arjuna is convinced that his friend Krishna is the Supreme Godhead, and he wants to know the general process by which the all-pervading Lord can be understood by the common man. Common men, including demons and atheists, cannot know Krishna because he is guarded by his Yoga Maya energy. Again, these questions are asked by Arjuna for their benefit. The superior devotee is concerned not only for his own understanding, but for the understanding of all mankind. So Arjuna, out of his mercy, because he's a Vaishnava, a devotee, is opening for the common man the understanding of the all-pervasiveness of the Supreme Lord. He addresses Krishna specifically as Yogin, because Sri Krishna is the master of the Yoga Maya energy, by which he's covered and uncovered to the common man. The common man who has no love for Krishna cannot always think of Krishna, and therefore he has to think materially. Arjuna is understanding the mode of thinking of the materialistic persons, but this world, the word keshu, keshu, shabhaveshu, refer to material nature. The word bhava means physical things, because the materialists cannot understand Krishna spiritually. They are advised to concentrate the mind on physical things and try to see how Krishna is manifested by physical representation. Как было сказано в одной из предыдущих глав, Господь, Верховная Личность Бога, скрыта от нас йога Майи. Увидеть Господа могут только души, покорные Ему. Его преданные, сам Арджуна, нисколько не сомневаются в том, что его друг Кришна Верховный Господь, но он хочет узнать, как обыкновенные люди могут постичь вездесущего Бога. Обыкновенные люди, включая демонов и атеистов, не способны понять Кришну, скрытого от них йога Майи. Поэтому Арджуна, заботясь о них, задает эти вопросы. Возвышенный преданный не только сам стремится постичь Кришну, но и заботится о том, чтобы его постигли все люди. Будучи, как и всякий вайшнав, необыкновенно милостивым, Арджуна хочет открыть людям знание о том, как Верховный Господь пребывает во всем сущем. Он называет Кришну йогин, имея в виду, что Шри Кришна, повелитель йога Майи, повелевает йога Майи, которая скрывает его от обыкновенных людей и которая может открыть его им. Обыкновенный человек, не обладающий любовью к Кришне, не может постоянно думать о нем. Поэтому он вынужден мыслить материальными категориями. Арджуна,
учитывает образ мыслей мирских людей с материалистическим складом ума. Слова «кешу, кешу, чабавешу» относятся к материальной природе. Бхава значит материальные предметы. Поскольку материалисты не способны постичь духовную природу Кришны, им рекомендуют медитировать на материальные предметы и стараться разглядеть в них присутствие Кришны. Isturena mano yogam vibhutim cha janardana bhuya kataya triptirhi shinvato nasti me mritam. O Janardan, please describe in detail the mystic power of your opulences. I am never satiated by hearing about you, for the more I hear, the more I want to taste the nectar of your words. О Джанардана, еще раз прошу тебя, расскажи как можно подробнее о твоем мистическом могуществе и богатствах. Я никогда не устану слушать о тебе, ибо чем больше я слушаю, тем сильнее жажду наслаждаться нектаром твоих слов. And the sages at Naimishranya, they were very similar questions. They also said they never get tired to hear it. That's a devotee. Never bored, never think, oh, I did this already, you know. Okay. A similar statement was made by the rishis to Sutaka Swami at Naimishranya. Vayam tuna vitripyama uttama shloka vikrame yad shinvatam rasagyanam swadu swadu pade pade. One could never be satiated even though one continuously hears the transcendental pastimes of Krishna, who is glorified by excellent prayers. Those who have entered into the transcendental relationship with Krishna relish at every step the descriptions of the pastimes of the Lord. Thus, Arjuna is interested in hearing about Krishna and specifically how he remains the all-pervading Supreme Lord. Okay. О том же самом говорили Сути Госвами и мудрецы во главе Шаунакой, собравшиеся в лесу на Мишаранья. Ваямту на Витрипьяма Утама Шлока Викраме Яч Шриванам Расагьянам Сваду Сваду Паде Паде. Даже тот, кто беспрестанно слушает повествование о божественных играх Кришны, которого славят в чудесных молитвах, никогда не пресытится ими. Те, кто вступил в духовные взаимоотношения с Кришной, наслаждаются описанием игр Господа снова и снова. Поэтому Кришна хочет снова услышать о Кришне, в частности, его интересует, каким образом он остается вездесущим Верховным Господом. As far as Amrita is concerned, nectar, any narration or statement concerning Krishna is just like nectar. And this nectar can be perceived by practical experience. Modern stories, fiction, and histories are different from the transcendental pastimes of the Lord in that one will tire of hearing mundane stories, but one never tires of hearing about Krishna. It is for this reason that the history of the whole universe is replete with references to the pastimes of the incarnations of Godhead. The Puranas are histories of bygone ages that relate the pastimes of the various incarnations of the Lord. In this way, the reading matter remains forever fresh, despite repeated reading. Что же касается амрита, нектара, то любое повествование, любое слово о Кришне приносит подобно нектару, и каждый может насладиться вкусом этого нектара.
В отличие от мирских рассказов, повестей и романов, которые очень скоро набивают у учителя оскомину, повествование о трансцендентных играх Господа Кришны можно слушать бесконечно. Именно поэтому летописи Вселенной изобилуют повествование о деяниях различных воплощений Господа. Так, например, Пураны, описывающие события глубокой древности, содержат рассказы об играх многочисленных воплощений Господа. Поэтому сколько бы люди ни читали их, они никогда не приедаются. All right, so we'll stop there. We didn't have a kirtan, so Mohini, kirtan, 5 minutes. Mohini is not there. Vaishnavananda, kirtan. Yes. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namo. Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Rama, Hare Hare Krishna Rama, Rama Krishna Krishna Hare Hare Krishna, Hare Hare Rama Krishna Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Rama Hare Hare Rama, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Right. Hari Hari Bo. Thank you, Guru Maharaj. Gauranga, Gauranga, Gauranga. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Reading so nicely. Thank you so much. Thank you, Yep. Тадарaba Гуру Махарадж. Practice. Спасибо, Тамахара Прабhu, читал классно.
Спасибо большое. Хари Кришна, мои поклоны. Хари Кришна, преданные, всем спасибо. Хари Кришна. Надо Прабу, ты уже поехал? Да. Давай, удачи тебе. Не забудь написать данные все. Хорошо. Преданный Вайшнавананда Прабу едет на операцию. Ой, хорошо. Благословите его, пожалуйста. А куда? Куда? Выхилов? Хари Кришна. Да. Вайшнавананда Прабу, куда едешь? Выхилов? Вольсон. А, Вольфсен. Да. Благословите его, преданный. Вайшнава, давай, удачи, мы с тобой. Все Да, прошло да, максимально да. благоприятно. Хари Кришна. Хари Кришна. Джай. Не забудь написать Рибо. Харибол. Харибол, Вайшнавананда, Харибол. Не забудь Потом, если хотите, Вайшнавананда, Арджуну я вам дам, чтобы быстрее у вас все срослось. Когда Махини там рядом, все будет нормально, да?